ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now, past 4 o'clock. Try we're here 5 minutes early. More than 5 minutes late. We're here 5 to 4. ਆਪਾਂ 4 minute time से ना start कर सकते हैं. That creates a discipline in our lives. क्योंकि सिर्फ इतने गुरुद्वारे आउट लाइन नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ or you go to college or universities or go to work. Ask your parents. ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, what happens if you go to school and you're late? ਹਾਂਜੀ. Okay, I'm not going to shout at you, but you might be, you might get a late mark or something, okay? Parents ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ if they're late, what happens? Okay, what happens in their pay packet at the end of the month? So it's ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ. That's money. And so everybody's running to get there on time. So ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸੇ discipline ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, unless there's an exception, ਕਈ ਆਪਾਂ we can all be late for some reason beyond our control. But let's try and get into good habits. So these simple things, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ discipline instill ਕੀਤਾ. Time ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ. So that's a fundamental principle we should abide by. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ. Anybody would like to do the ਅਰਦਾਸ? ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। I know it's daunting, ਕਈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਝਿਜਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Anyway, so it's just coming up and doing it from the Sabbath. So ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, then afterwards on to the next program. ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਬੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, कोई न जाने तुमरा हित, चेते ऊंचा भगवंत, सगा समग्री तुमरे सूतर तारी, तुम ते होए तुमरी गत पित तुम ही जानी, नानक दास क्या ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ, ਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅੱਜ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਾ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਧਾਇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਹੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਗੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਾਂ ਕਰ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਖਣਮਾਨੀ ਨਾਲ ਮਤ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਰਖਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਜ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਸੰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। और अपना पवित्र हुक्मनामा बख्श के गुरमत क्लास आराम करने की आज्ञा बख्शे। सही प्यारे मेर जिन्हें मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोवेरा आज्ञा पई अकाल, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान लो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ श्रीमान प्रगट गुना की दे, जो प्रभु को मिल वो चाहे, खोज शब्द में दे। राज करेगा आकी रहे कोई, ख्वाह कोई सब मिलेंगे कृष्ण, ख्वाह कोई सब मिलेंगे बचे शाम जो होए। जो बोले सो निहार, 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 बोले सो निहार, जो बोले सो निहार, जो बोले सो निहार, जो बोले सो निहार, जो बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਹਰ ਕੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੁਤਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ।
ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਨ ਪਛਤਾਏ। ਹਉ ਹਰ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ ਆਪੇ ਪੁਨ ਗੋਈ। ਸਭ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਏ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today's Hukamnama comes from Ang number 653 and 54. This is the end Shabd, and those shlok the body. The rules for taking Hukamnama is that when it's a bar, when it's old, then all the shloks and the body has to be included in that. And Shlok Mehla Tija, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਨ ਪਛਤਾਏ। If you want to contemplate on your Lord, on your Akal Purkh, then do so by having undivided conscience, undivided conscience. I know ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। One always notice, particularly where I'm sitting and doing this yourself seva, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ। Children in particular, please, are you listening? Have a little bit discipline when you are standing here in front of the Guru Granth Sahib. Dr. Sukhdev Singh ne bhi ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ you have to imagine that we have 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ here, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਲੇਟ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਓ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। At least that's what it used to be. So discipline ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਰਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋ। I've seen that. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਵੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਆ, it goes all over the place। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ ਉਹ ਵਿਲ ਗੋ ਲੌਂਗ ਵੇ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। I remember when I was a child and I only had my father in here, my mother was not here, and I went to school and my father's friends used to ask, you go to work at 6 o'clock, so boy ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ?
कहता पता नहीं आपे उठ के चल जाता। I used to observe him. He used to get up 5 o'clock in the morning, come downstairs, have everything ready. By 6 o'clock, he will set walking for the field towards forecast. That's where he worked. And that discipline remained with me to the rest of my life. He was totally illiterate. I'm the reverse of that, but I always maintained my discipline. ਸੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ there are 2 days in exam ਮੈਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ that's wrong there are 4 days in exam what do you think I used to include the 2 nights ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ it's like a long distance runner you maintain your breath you sleep when it's necessary, you maintain your speed, and you are conscious of what you're doing. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੋ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਗਿਆ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸਭਨਾ का मां प्यो आप है आपे सार करे Kalpurk abides within us more than the worldly father and mother Kalpurk is the father and mother of every single being in this world. Because ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ You keep on talking about my father, my grandfather, my great-great-grandfather, and your mind will run out of reasons. Can't go beyond it. ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਆ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੇਮ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਇਟਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹੀ ਟੇਕਸ ਕੇਅਰ ਆਫ ਅਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਏ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਆਪੇ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ where did you get this realization ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ praise the ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ in between ਆ emissary ਆ between ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ and us ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਭੇਜਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲੈਟਸ ਟ੍ਰਾਈ ਦੈਟ ਗਾਇਸ ਅੱਧੇ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਦੇ ਹਾਫ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਡਿਊਟੀ ਐਂਡ ਐਨ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
इसी respond करना, okay? So let's try that again. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई समझ गया आपकी discipline है ना सिख ਵਿੱਚ होना चाहिए। Without discipline, I don't think we can be called a Sikh personally. क्योंकि गुरु साहब ने सब संत सिपाही बनाया, saint and soldier. First a saint, then a soldier. You all know about soldiers, है ना? Even if you don't know about uh, their routine, as I don't. But what image do we have about a soldier? Strong warrior. Strong warrior, yeah. Anything else? So to be a strong warrior, what do we have to do? And fight? Yeah, well, you don't even have to fight. I mean, we don't have to go out. The Sanu Sant Swahili the maidens, do we have to go out and prove ourselves and fight? Or do we just have to be prepared physically? And practice and training. So training our mind and our body. So training जो आपका काम है ना, so अपने शरीर की भी training करनी है. So exercise is part of Sikhi. किन्ने को जो आपकी खाना पीना, किन्ना खाना, किन्नी exercise, किन्नी बजे उठना. So can you imagine if you were training in the army and they said, okay, at 7 o'clock or 8 o'clock or 10 o'clock, whatever, you're going to be here and we're going to go for a 20-mile run or a 10-mile run. And some of us turn up about 5 minutes late. What do you think will happen? So we're in the army now, remember? Guru's have the army. And we're supposed to be here at X time, whether it's 4 o'clock or whatever. But we turn up 3, 4, 5 minutes late. I don't know who put their hand up first. Go on. We miss some parts, like I say something important, you miss them. Yeah, you miss it. Can we get a warning? If you get warning, yeah, and They could have already gone without you. exactly. They're not gonna hang around for you, are they? Okay, we're they'll be running. So if you've got a 10-mile run and you've got to catch them up, you're not gonna make it. ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪਵੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਲੂਟਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੜ ਹੁੰਦਾ if you're doing 10 miles an hour faster. So you've got to be there on time. So if we wanted to be somewhere on time, say we wanted to do something, we wanted to do training, we wanted to be here at 4 o'clock. So we'll make every effort to be here. So it we would want to do it. So if you want to go to work, you want to play games, say you're going to play a game together. We want to be, you're going to be looking forward to, say you're going on holiday, you're looking forward to doing something. So if you want to do something, you will make every effort, pull out all the stops to be there on time. Okay. So discipline, Bhattacharya, fundamental principle. Not just ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕਿਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, whether it's your Sikh or non-Sikh, be on time and be disciplined. So ਅੱਜ ਹੁਣ first of all, I think that you said the committee presentation, but next week, what we were thinking is, if you would like to practice in your class, we find the body and the part with Benji's help. If anybody would like to be on the stage, last week, can you get this again? One. Yeah, there were lots of hands up, but how many of those that put their hands up last week stage to कोई prepare करके आया? ऐसा करो, जिन्हें prepare किया है order to come round the back here. You can come up here, मत्था टेक के just come and sit at the back while I'm talking. It'll save you some time. Yeah. So only those that put their hands up next last week, because we will have to make sure that we're running to time. So just this guy numbers stage so. If you just thought of it on the spur, perhaps not, but just prepare, keep that and will help you. Next week, जिन्हें बच्चे हैं ना, would like to do punch body in the bath, or with Benji's help, move mantra, friendly body, prepare yourselves. Next week on the calendar, can anybody tell me what's going to be happening? And then, आपका कैसे हो जापान मूल नानक शाही calendar आपका देख से करी. Then you can see through the year what's happening on our calendar. Sare Gurupurab, which
day Sadhu Guru Sahib were born, Guru Gaddi Bakshi Hoya, which day did they pass away, all the major events like Shahadat Yari, and all those sorts of things. Next, what date is it today? Does anybody know? What date is it? Okay. So everybody else that hasn't put their hand up doesn't know, but it's the 18th. So next Saturday, what date does that make it? Andy? 25th. 25th, well done. 18 plus 7, yeah? The day after, the 26th, what's happening on our calendar? It's Baba Deep Singh's Ji's birthday. So if anybody could prepare something about Baba Deep Singh Ji, that would be good. Would anybody like to prepare something? Thank you. I'll leave it to Benji in your class, all right? So Saturday generally maybe not enough time, but maybe you could do it in 2s or 3s, okay? So discuss it in your class, and it'd be nice to hear something about Bhadev Singh Ji for next week, okay? So put your hands down. So when I part presentations from here, and then we'll move on to the next stage. So Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Guru Amar Ji and equality. Akbar was the Emperor of India during the time of Guru Amar Ji. He was a victorious ruler who respected holy men and had a love for divine teachings. His grandfather had met with Guru Nanak Dev Ji, and his father had met with Guru Angad Dev Ji. He himself wanted to go visit Guru Amar Ji, the third Guru. When the emperor requested to see the Guru, something amazing happened. The emperor was used to people giving him all the privileges in the world, but the Guru refused to see him until he had eaten luncheon with the common people. Guru Amar Das had made a rule that anyone who wanted to see him had to eat langar first. So everyone who met the Guru sat down in the langar lodge with all the common people and ate the same food everyone was served. This way, everyone knew that we are all equal and God gives to us all. He made no exception, even for the great Emperor Akbar. This showed that the Guru respected God's laws and that everyone is equal. It showed that we are all human and we are all equally loved in God's eyes. The Guru didn't care if someone was rich and powerful. He didn't accept these kind of social rules. So if the emperor didn't sit and eat with everyone else, Akbar was impressed with Guru Amar Das and what an honest holy man he was. This story tells us that God provides for everyone. The point of the story is to tell everyone that everyone is equal. No one is higher or lower, we are the same. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਮਰਤ ਕੌਰ well done ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ she did it in really good English ਟਕਾ ਕੇ she didn't panic and there were some very good points in that story about langar pangat equality discipline ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ a king sitting next to somebody who's had very little or nothing to their name. So there are lots of messages and key features to that. What was the similarity between ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ? Which guru are we talking about here? That was in the story
and ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀਗਾ whose hand was first? I'm sorry, I missed it. Okay, Hanji. Guru Ramadás Ji. Guru Ramadás Ji was only 10 years younger than Guru Nanak Dev Ji. So even though third Guru is only actually 10 years younger. So which Guru was Guru Ramadás Ji? Hanji. Third Guru. Just basic principles, but I'm impressed with the Bachina Mutkornina, Kishanaya, the Gake, without panicking, composed. And this will help her in future years. Because if you but this school college, university, you have to do presentations. It's not just what you say, it's how you say it. You get marked up for being very succinct, saying things in the correct manner and in a methodical manner. Abhyasin will know this, but you get extra brownie points. You say a lot of information, but it's rushed and it's all over the place. But if you say in a smooth, systematic way that people can follow, it makes a lot more sense. So next week, I hope that ਬੱਚੇ stage ਤੇ ਆਖਰੀ program ਕਰਨਗੇ and somebody, 2 or 3 people may say something like Baba Deep Singh Ji. So when ਆਪਾਂ 4:40 ਹੋ ਗਏ, so next Saturday, what time are we going to be here? 4 o'clock. Okay, keep that in your mind, okay? So when ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, then we go to our classes. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.